Dear students, I continue my gravitation topic. So today I am explaining about Earth satellites. So Earth satellite means they are the object, they are revolving around the Earth. So their motion is similar to the motion of planet around the sun. So ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ಉಳಿದ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೃತಕವಾದಂತಹ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ just like a planet is moving around the sun. So moon is the only natural satellite for the earth, and which is rotating around the earth, and it will take 27.3 days to complete one revolution, and also it will take approximately same time, that is 27.3 days to complete one revolution around its own axis. ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ 27.3 ಡೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್. So orbital velocity, I have already derived this equation in the offline classes, but since it's a part of a satellite concept, I am just revising. So this is a Earth. From the center of Earth at a distance r, a satellite is revolving around the Earth in a circular orbit. Assume that this satellite is having a mass m and v is a instantaneous velocity. And if satellite, if it wants to rotate around the Earth, it requires centripetal force. ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪೆಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಪೆಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ಸೆಟಲೈಟ್ ಈಸ್, if it is assumed that if it is rotating around the earth in a circular orbit, then it must have a centripetal force. So what happens here when satellite is taken to certain height, say for example r height, if it is taken to r height from the center of earth, so at this height the satellite is and earth, in between there is a gravitational force. So gravitational force is exist at this height also between satellite and earth. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಸೆಟಲೈಟ್ಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪೆಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪೆಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಹೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. That is the reason. So whatever gravitational force is exist between satellite and earth at this height, so with the help of that gravitational force it will start to rotate around the earth. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪೆಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಹೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪೆಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಹೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನೌ acts like a centripetal force. So to derive the orbital velocity, just we have to equate the gravitational force exist at this height between satellite and earth and centripetal force. We know the formula centripetal force, mv square upon r. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬದಲಿ ವಿ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಓ, ವಿ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಬದಲಿ ವಿ ಓ. ವಿ ಓ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೀವು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಆರ್ಬಿಟ್ ದಾಟಿ ಹೊರಗೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೆಟಲೈಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ we have to take orbital velocity. ಯಾಕಂದ್ರೆ the satellite is moving around the orbit, so that is the reason we have to take orbital velocity. So orbital velocity ಇಲ್ಲಿ mv0 mv square ಬದಲಿ mvo square upon r ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ equation ಅನ್ನ ನಾವು gravitational force ಗೆ ನಾವು equate ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ then we get orbital velocity. Remember this point. You have to show this diagram and you have to write the formula for centripetal force and gravitational force between satellite and earth. After that you have to just equate. I will show you how to derive the equation here. I am equating centripetal force mvo square upon r. This is the centripetal force. Gmm
upon r square. Sometimes you can take me upon re plus h whole square. Small r ಅಂತಂದ್ರೆ re ರೇಡಿಯಸ್, ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ದಿಂದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೈಟ್ ವರೆಗೆ ಅದೇನು ಎಚ್ ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ re plus h whole square ಅಂತ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ m get cancel, r also get cancel, one r will remain there. So vo square equal to gm upon r. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ r ಬದಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, r plus h ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ vo ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ನೀವು vo ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೂಟ್. ಸೊ gm upon r plus h ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. Since from the definition of acceleration due to gravity, so we can write gm equal to gr square. Therefore, after simplifying, in place of gm you have to put gr square upon r plus h. And if you take the orbit height equals to the radius of earth, that time this h becomes 0. gr square upon r ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು r ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ vo equal to gr ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. I will simplify here. So vo is equal to root of gr ಅಂತ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ರೂಟ್ ಆಫ್ gr ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ h ಅನ್ನ ನಾನು 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ ದ ಹೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ತ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೆ ಸಮ ಆದ್ರೆ, if the orbit height becomes equals to the radius of earth, then gr square upon r ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ, h ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ, h becomes 0. gr square upon r ಅಂತಾರೆ ಒಂದು r get ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ vo equal to root gr ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. Just you have to substitute the value of g and r. g ಅಂದ್ರೆ 9.8 meter per second square, r equal to 6400 kilometer. If you put these values, v naught equal to 7.9 or 8 kilometer per second. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಸೆದ್ರೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸುತ್ತ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ at a speed of 8 km per second, then object will reach certain height and it will start to rotate around the earth in a particular orbit. Now time period of the satellite. So how much time it will take to complete one revolution? So one revolution complete ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? So this is the earth and satellite is rotating around the earth in a circular orbit. So what is the distance covered in one rotation? Suppose if this is a circle of radius r, if it starts from here and then it completes, so this will becomes equals to the circumference of the circle, that is 2 pi r. And if this satellite takes certain time to complete one revolution, then it will be called as time period. Time taken to complete one revolution is called time period of the satellite. And we know the formula velocity equal to displacement upon time. So velocity ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ orbital velocity ತಗೋಬೇಕು. Displacement ಅಂದ್ರೆ circumference of the orbit, that is 2 pi r divided by t ಅಂದ್ರೆ time ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ time period ತಗೋಬೇಕು. In this way I will show you how to calculate, how to get the expression for time period of the satellite here. So t equal to, from the formula t equal to circumference of the orbit divided by orbital velocity. ನೀವು motion in straight line ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. So t ಅಂದ್ರೆ time equal to displacement upon velocity. So displacement ಅಂದ್ರೆ ಏನು, circumference of the circular orbit. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸಮ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi r upon vo. So 2 pi r is the circumference of the orbit, and 2 pi
ಆರ್ ಬದಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಟು ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟಲೈಟ್, ಇದು ಹೈಟ್ ಎಚ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. Then we know the formula VO equal to VO andre orbital velocity equal to root of gm upon r plus h. You have to remember this formula. VO equal to root of gm upon r plus h. Sometimes we can write gme upon re plus h. me ಅಂತಂದ್ರೆ mass of earth, re ಅಂತಂದ್ರೆ radius of earth. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂ ಮತ್ತು ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಟು ಟೈಪ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಫಾರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್. ಸೊ ಎಂ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್, ಆರ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಬೈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಿ ಒ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಮ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ರ ವಿ ಒ ಬದಲಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೊಕಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಮ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಪಾನ್ ಜಿ ಎಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಒ ಅಂದ್ರೇನ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಮ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕಲ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿಬಿಡಿ. ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 2π ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಎಮ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ acceleration ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಜಿ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಜಿ ಎಮ್ ಬದಲಿ ನೀವು ಜಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಪಾನ್ ಜಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೋದು. Therefore t equal to 2π root r plus h bracket cube upon gr square. So in this way you can get the expression for time period. So this is the expression for time period. You have to note down all important steps in a separate notebook. If you are not able to understand any particular step, you can send me some you can have a chat in doubt clarification session. So now total energy of the satellite. Total energy means kinetic energy plus potential energy. So kinetic energy, we know the formula. Kinetic energy equal to 1 by 2 me square. So total energy of satellite we are calculating here. So 1 by 2 me square. ಎಲ್ಲಿ v ಅಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 by 2 m ಅಂತ ಹಾಕಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v equal to vo ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಒ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಮ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಇ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಮ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ಜಿ ಎಮ್ ಇ ಅಪಾನ್ ಆರ್ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್. And potential energy, we already derived the potential energy of object. So we can same formula we can apply to this satellite. If we treat satellite as an object having a mass m, then potential energy of satellite becomes equals to minus gme m upon re plus h. Just you compare the expression for kinetic energy and potential energy. Look at the expression for kinetic energy. Look at the expression for potential energy. So kinetic energy is a positive, whereas potential energy is a negative. But if you observe it thoroughly, kinetic energy is the half of potential energy. Potential energy is ಅರ್ಧದಷ್ಟಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಎಮ್ ಇ ಎಮ್ ಅಪಾನ್ 2 ಇಂಟು
Re plus H. So this is the total energy of the satellite. You have to simply remember these two formulas, kinetic energy and potential energy. Just you add it. And you have to recall this formula also. VO orbital velocity root of gm upon r plus h. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬದಿಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ v ಬದಲಿ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, ನೀವು VO ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕು. So geostationary and polar satellites. So before going to geostationary and polar satellite explanation, so I would like to show you one video in which geostationary and polar satellite are explained. You can observe here. Artificial satellites. This is artificial satellite. You can observe here. This is a geostationary satellite. ನೋಡಿ, ಅರ್ತ್ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸೆಟಲೈಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇಕ್ವೇಟರ್ ಪ್ಲೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. It is from west to east. So satellite is also rotating in a same direction, and it will take same time to complete one revolution. Satellite is also taking same time to complete one revolution. So we get the impression that satellite is not rotating. Satellite is fixed at one point, but actually satellite is not fixed. So this is a height of this geostationary orbit, approximately 36,000 kilometer. Observe the polar satellite also. So it is rotating from north pole to south pole in a vertical plane. So ಈ ರೀತಿ vertical plane ನಲ್ಲಿ ಈ satellite ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. It will take approximately 100 minutes to complete one revolution, and the height of this polar orbit is around 500 to 800 kilometers from the earth surface. So it can capture the images of earth with magnificent cameras fixed on the face of this satellite. And these polar satellites act like remote sensing satellites. In this way you can have an idea of how polar satellite and geostationary satellites are rotating around the earth. So now I will explain what is geostationary satellite. So satellite in a circular orbit around the earth in a equatorial plane with t equal to 24 hours are called geostationary satellites. So ಯಾವ satellite ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ 24 ಅವರ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೋತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸೆಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸೆಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕಿಂಗ್ 24 ಅವರ್ಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್. So satellite is also taking same time. So that is the reason the satellites which is having a time period equals to 24 hours, they are called as geostationary satellites. Geostationary means we get impression that the satellites are not rotating around the earth. They are just stationary. They are fixed at one point, but they are not fixed at one point. They are also rotating around they are also rotating around the earth, but with the same time period. So clearly earth is rotating with the same period. Satellite will also appear fixed at one point, and the approximate the height of these geostationary satellite is 35,800 kilometers from the surface of earth, approximately 36,000 kilometers. And polar satellites these are the low altitude satellites. Low altitude ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವು ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, approximately 500 to 800 kilometers from the surface.
and they go around the earth from north to south direction, and earth is rotating in a east west direction. Since the time period is around 100 minutes, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ it will take 100 minutes. So it is going to cross the altitude many times in a day. ಸೊ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಯ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it will capture so many images in a day, and the camera is also fixed on it, and it can capture nearby surfaces on the earth. And finally, weightlessness, this is another concept, so very very important in examination point of view. So weightlessness is a complete or near complete absence of sensation of weight. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾರದ ಅರಿವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So you won't get a sensation of your own weight. So that status is called weightlessness. So this is also termed as zero gravity or zero gravitational force. So when object is in free fall, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, so it is under the state of weightlessness. So this phenomena is usually called phenomena of weightlessness. ಸೊ ಈ ಸೆಟಲೈಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಸೆಟಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಸ್ಟ್ರೋನಮರ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಜೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿ ರೀಜನ್ ವೇರ್ ದೇ ವೋಂಟ್ experience their own weight. I can show you one video in which the astronomers are experiencing the weightlessness. You can observe here. For many people, going into space is just a dream, So how but the the Japanese objects are company is floating now offering inside the customers the satellite. same sense Can of even zero see the gravity water that astronauts droplets feel also during floating, space travel. and It's even not cheap. the For astronomers also floating like a water $9,300, droplets. passengers can get a So seat they in are a moving small very jet. freely. An object is in free fall. Even if you take the astronomers inside the satellite, they are just like a freely falling body. ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಬೀಳ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ astronomers ಸಹ ಇರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ zero gravity or zero gravitational force or weightlessness. It is just because of this reason. So with this I am completing the topic, the gravitational, and in the next video I am going to solve some important problems.